afternoon, Your Honor. Good afternoon. I think I'll start off by swearing you in. Yes. Will you use your skills and your judgment to the best of your ability as you interpret from the English language into the Indian language and then the Indian language to English for the benefit of the court and the defendant? I do. All right. Would you just explain to him what I did here? Yeah. તો મને પ્રતિજ્ઞા લેવડાવી છે જે કહીશ ને તો હું સાચું કહીશ એમ સાચું સિવાય મારી પાસે પ્રતિજ્ઞા લેવડાવી. All right. First thing I want to do is arraign you on this case that has come to the criminal court. હવે ક્રિમિનલ કોર્ટમાં તમારો કેસ આવ્યો છે. A grand jury met on September 17th. એટલે ગ્રેન્ડ જ્યુરી અહીંયા પેલા 12 જણ બેસીને જે બહારના લોકોને રાખીને ખબર તમે જોયું હશે કે લોકલ પીપલને બેસાડીને લોકો નક્કી કરે કે શું કરે. ગ્રેન્ડ જ્યુરી 27મી સપ્ટેમ્બરે મળ્યા હતા. They considered your case એ તમારો કેસ છે ને and they have returned an indictment. અને તમારે શું છે તે હવે કહે છે તમને કે એ લોકોએ શું નક્કી કર્યું. This indictment accuses you of two separate crimes. તમને બે તમારા પર બે જાતના તમે ગુના કર્યા છે એવું એ લોકો માને છે. Count one is conspiring with others to commit the crime of theft. પહેલો ક્રાઇમ એ કર્યો છે કે તમે બીજા કોઈ બી લોકો જોડે મળી અને ક્રાઇમ કરવાની કોશિશ કરી બીજાની જોડે થઈ. The value of the property involved in this conspiracy is over $250,000. અને આ જે ગુનો કર્યો જે વેલ્યુ હતી એ પૈસાની અઢી લાખથી ઉપરની છે. This is described as a Class B felony. આને છે ને ક્લાસ બી ફેલની ગણાય છે. A Class B felony carries up to 50 years in the penitentiary. નોર્મલી Let me look that up. Is it 50 or 30 on a B? I'll say 30, Judge. I think it ક્લાસ is. બી ફેલની હોય ને ત્યાં તમે Carries up to 30 years in the penitentiary 30 વર્ષની બી સજા થઈ and શકે a $50,000 fine. અને 50,000ની તમને ફાઇન કરે એટલે તમારે ભરવા પડે અને 30 વર્ષ સુધીની તમને સજા બી થઈ શકે. In this case, these are the overt acts that are alleged. એટલે આમાં છે ને એટલે આથી તમને આપણે કહીને વધારેમાં વધારે જે સજા થઈ. An unknown female co-conspirator એટલે કોઈ જે એક મહિલા છે જે જાણીતી નથી પણ આમાં ઇન્વોલ્વ હતી કે જેણે બી સાજિશ કરી. બરાબર. So that person caused Randall Lonely, એટલે go ahead, I can. okay, to deposit money એટલે એ જે into a Bitcoin machine સ્ત્રી એણે on or about બિટકોઇનમાં પૈસા May ભરાવ્યા. 23rd, પૈસા 2025, ભરાવડાવ્યા હતા એના કહેવાથી. in the amount of $19,000. 19,000 બિટકોઇનમાં ભર્યા હતા પણ એ પેલી કોઈ બી જે સ્ત્રી જે સ્ત્રી વડો આપણે સ્ત્રી છે એટલે એના કહેવાથી એ થયું છે. Then on May 29th, May 29th the woman caused Randall Lonely to deposit $25,000. એને જ ફોન કરી અને રેન્ડલ લોનલીને કીધું કે બીજા 25,000 ડિપોઝિટ કરાવ્યા. On May 30th of 2025, અને પાછા Rinkeshkumar Patel came to Randall Longley's home May 30ના તમે એના ઘરે and took $50,000. Excuse me, Your Honor, you said what date he came? May 30th? May 30. He said he came in July 23rd, not May 30th. Well, I'm just telling. He told me, so it's my job to whatever he want to tell you. Okay. That I never came on May 30th. I came on July 23rd. I'm just telling you what this paper says paper. because I don't know anything about the case
accept what I'm reading. કે આમાં જે લખ્યું છે એ તો હું વાંચું છું એટલે હું પછી આ કહીશ કે તમને આ જોઈએ છે એટલે તમને એમાં મળી જશે બધું અને જો રોંગ હોય તો તમારે Then it says on June 6th of 2025, જૂન 6th 2025 Rinkeshkumar Patel તમે જ came to Randall Longley's home તમે એના ઘરે આવ્યા and took $100,000. $1,00,000 લઈ ગયા જૂનમાં On June 30th of 2025, જૂન પછી 20મી તારીખે caused Randall Longley to deposit a check for $90,000 જો ત્યારે એને 90,000નો ચેક ડિપોઝિટ કરવા કીધું. into an account at Biltwell Bank એટલે બિલ્ટવેલ બેંકમાં કોઈ અકાઉન્ટ હતું એમાં ડિપોઝિટ on or about July 12, 25. જુલાઈ 12ના Unknown female co-conspirator જે પેલી જે એક સ્ત્રી છે જે ખબર નથી કોણ છે contacted Randall એને Longley પાછો કોન્ટેક્ટ કર્યો એને in an attempt to obtain more money. અને બીજા વધારે પૈસા માંગ્યા On July 23rd of 25, જુલાઈ 23ના Rinkeshkumar Patel came to Randall Longley's house રેન્ડલ લોનલીના ઘરે for the purpose of taking $50,000. $50,000 લેવા માટે તમે આવ્યા તમારે લેવાનો તમારો ઈરાદો હતો So those are the acts alleged in this conspiracy to commit theft. આ બધા એટલે આમાં બીજા બી છે જે ખબર નથી કોઈને પણ એ લોકો બી મળેલા છે એટલે કે તમે તો અહીંયા છો પણ બીજા બી છે આ Okay, count number 2. બીજું હવે આ કાઉન્ટ નંબર 1 હતું કાઉન્ટ નંબર 2 On July 23rd, 2025, જુલાઈ 23ના this defendant એટલે તમે exercised control over $50,000 તમે 50,000 જે લેવા માટે આવ્યા of Randall Longley રેન્ડલ લોનલી પાસે with intent to deprive him of the money. એટલે તમે એની પાસે એ પૈસા લઈ લેવાના હતા તે દિવસે So this count is not a conspiracy. This is the charge of theft. એટલે પહેલો જે ચાર્જીસ છે ને કન્સ્પિરસી એટલે સાજિશ લગાડ્યા નથી તમને ચાર્જ પણ તમે સાજિશમાં સામેલ છો એમ બીજું એટલે એની બધી જે તારીખ હતી ને એટલે તમે કર્યું છે એમ નહીં પણ તમે એ જે સાજિશ કરી એમાં બી તમે છો જે 23 જે જુલાઈની છેલ્લી તારીખ છે 23મી એ દિવસે તમે પોતે આવ્યા એટલે એ તમારા પર ચાર્જ છે બરાબર A theft of this grade crime is a Class C felony. એટલે આ જે તમને જે બીજો ચાર્જ લગાડ્યો છે ને એ ક્લાસ સી ફેલન It carries up to 15 years in the penitentiary એટલે વધારે પણ and a $10,000 fine. એમાં વધારેમાં વધારે 15 વર્ષની સજા થાય અને 10,000ની ફાઇન લાગી શકે I'm going to write down in my file that as of today I have arraigned you, which simply means tell you what you're accused of. એટલે તમને કહેવામાં આવે રાઈટ એટલે એ ખાલી કહે છે કે આજે એમણે તમને જણાવી દીધું કે હવે આ ક્રિમિનલ કોર્ટમાં તમારા પર એ લોકોએ શું ગુનાઓનો ચાર્જ મૂક્યા છે બરાબર I'll enter a plea of not guilty on your behalf, એટલે તમારા તરફથી એ એવી કહે છે કે તમે કહો છો કે હું ગુનેગાર નથી મેં ગુનો નથી કર્યો એ હું નહીં મૂકે છે તમારા તરફથી that protects and preserves your right to defend against these allegations. એ નોટ ગિલ્ટી મૂકશે નહીં તમે એટલે તમારી પાસે તમારો હક રહે આની સામે લડવાનો જેમ તમે આગળ મૂકો છો ને કે આગળના આપણે એટલે એ બધું તમારો વકીલ પછી કરશે ખબર પડી કે ભાઈ આગળ સાથે એના મતલબ જ નથી બરાબર છે Since you've given me this affidavit of આપણે indigence, ભરીને આપ્યું છે ને પેલું એફિડેવિટ આપણે ભર્યું નહીં બેન Yeah, I helped him out. Actually, I filled it out. Good. He kept telling me, and I asked him, and I filled it out for him. okay, good. I'm going to put you under oath now. Raise your right hand. પ્રતિજ્ઞા લેવાની છે. Do you solemnly swear તમે પ્રતિજ્ઞા લો the છો. testimony you're about to give તમે જે બી અત્યારે જુબાની આપશો will be the truth, the whole truth,
બધું Nothing સાચું but જશે. the truth. પણ સાચું સિવાય કંઈ નહીં. So help you God. તો ભગવાન તમને એમાં મદદ કરે. Yes. Good. All right. You can put your hand down now. I can see that you are not employed since you are in the jail. એટલે એ કહે છે કે હું સમજી જ શકું છું કે તમે જેલમાં છો એટલે તમે નોકરી તો કરતા જ નથી. My question is, do you get money from any source? બીજે કશેથી બહારથી કશે બી પૈસા મળે છે એ તમને કીધું ને બીજા ઇન્કમ કોઈ તમારી અહીંયા કોઈની ઇન્કમ નથી. નો. On your paper, you have written here that you own a vehicle, a Hyundai 2020. રાઈટ. Is that the vehicle that was seized from you when you were arrested? યસ. Okay. Other than that vehicle, do you own anything else worth more than $250? કાર તમારી સિવાય તમારી પાસે એવું કંઈ બી છે જેની વેલ્યુ 250થી વધારે ખરીદવું હોય છે. I only have one mobile, that's all. Otherwise, I don't have anything else. Only what? Phone, mobile phone. Okay, a mobile phone. Right, એ ક્યાં છે? કોર્ટ પાસે છે. હા? એ લોકોએ લઈ લીધું છે. Yeah, that's the one who is been taken away from him. That's the only phone I see. he has. Do you swear that this information is true and correct? તમે કહો છો કે આજે બાકી બધી જે લખ્યું છે બધું સાચું છે, right? Yes. Good. I am going to rely on this information આજે આપણે ઇન્ફોર્મેશન આપી છે ને to make a finding that you do not have enough money to hire your own lawyer. સમજી શકે છે કે તમારી પાસે પૈસા જ નથી કે તમે જાતે વકીલાને રાખી શકો. And so I will appoint the office of the public defender એટલે to represent you. પબ્લિક ડિફેન્ડર હોય ને એ તમને આપશે, એ લોકો વકીલ આપશે. The law says I at least have to impose an administrative fee, એટલે પણ તમને and so I will tax you with $100 toward the cost of your legal representation. એક ફી આપવી પડે એટલે તમને $100 એના માટે આપવા પડશે પણ કોર્ટ તમને વકીલ આપશે. I'm going to give the paper that I read to you, the indictment, to the public defender. એટલે કે આજે વાંચ્યું છે ને એ પબ્લિક ડિફેન્ડરને આપે છે. They will make a copy for you that you can have. એટલે They need time to file a motion for discovery, આની કોપી તમને આપશે પણ એ લોકોને ટાઈમ જોઈશે કે હવે એ કેસ પર બધી માહિતી મેળવવાની કે પુરાવા લેવા માટે થોડો ટાઈમ લાગશે તમને, રાઈટ? આજે પેપર they'll get that information and review it with you. એટલે એ લોકો જે ઇન્ફોર્મેશન ભેગી કરશે અને તમારી જોડે એ બધી જોશે, ડિસ્કસ કરશે કે શું મળ્યું છે. And then we'll come back to court. અને પછી પાછા કોર્ટમાં આવશું. So, do you want my November dates or my January dates? એટલે એમ કે છે Probably January. A lot of discovery, Judge, a lot of electronic. I think some jail calls. A lot of electronic communication, Judge. All right, so because the lawyers tell me there's lots of electronic discovery, ઇલેક્ટ્રોનિક ડિસ્કવરી વધારે છે એટલે ફોન હશે કે જે બી તો એમ કે એમાં ટાઈમ વધારે લાગશે એટલે નવેમ્બર એમને પૂછ્યું કે નવેમ્બરની ડેટ આપીએ કે જાન્યુઆરી તો આ લોકો કે જાન્યુઆરીની આપવાની બધું ભેગું કરતાં વાર લાગશે એ બધું જોતા અને તમારો નવો વકીલ હશે એટલે એને બધું જોવા જ નથી જોવું. ઓકે. your next court date will be January 12th. એ તમારી નેક્સ્ટ કોર્ટ ડેટ છે ને જાન્યુઆરી 12 આવશે. Should we check with our interpreter, Judge? Yeah. That's what I already Or if I'm the opening, yeah. or if the 16th No, the is 12th I'm easier. open. 12th is good? Yeah. I'm Alright. putting it already. They'll send me the email officially, but I'm blocking that day for the Bradley County. Good. And does it make it easier for you to do it at 1:30 in the afternoon? No, I'm going to request during the winter, I'll prefer the morning docket because if it takes in the afternoon and it's dark, I don't like, and
January, February, the weather is, you don't know, icy weather. I don't like to drive in the mountains. Yeah. So I prefer in the morning, so I'll come night before and stay in the area. Okay, so on our Summer, I always prefer afternoon, so I can just do the day trip. But Sure. today it was snowing on and off all the way I came. Oh, wow. I see. It was surprised me. We I had was some here thinking it's too. going to be cold, so I said that's fine. But like it snow for 5 minutes and then stops again 10-15 minutes, and I don't like to in dark I if it is a see. bad weather. All right. So now we have a whole different case we need to હવે talk તમારો about. case જુદો થઈ ગયો, right? Okay. When you came to court before, તમે કોર્ટમાં પહેલા આવ્યા હતા, right? because when they arrested you for તમને this, arrest કર્યા હતા તારે. they took your car એ તમારો કાર લઈ લીધો, right? and then they served you with these papers called a notice of hearing on forfeiture. એટલે તમારે તે વખતે તમારી કાર લઈ લીધી હતી. એના માટે તમે આવ્યા હતા ખરા ને પહેલા તો. And there's a signature here where Detective Berger told me she gave you these papers કે તમને તારે કાર on લઈ લીધું. July એટલે 25th. તમને એ લોકોએ કાર લઈ લીધી ને તેનું પેપર આપ્યું હતું. પણ ખાલી પેપર આપ્યું હતું કે તમારી કાર લઈ લઈએ છે. પણ એ તમને કહેવામાં આવ્યું હતું, right? Okay. He said, yeah, I don't understand the whole detail in the paper, but the understanding I had that they taking my car, like they seizing basically. That's what he said, my car. This is a forfeiture warrant, એટલે આવે છે ને તમારી, which is to take your car. એટલે તમારું કાર લઈ લીધી છે. The law requires, once this is issued by the judge, એકવાર આ જજ પાસે ઇસ્યુ થઈ જાય ને. and I signed these એટલે papers પણ sign કરી હતી. on July 25th at 11:45 in the morning. એટલે 23rd ના સવારમાં સાઇન કર્યું હતું. 25મી જુલાઈ 25મી. Once you are served with these papers, આ તમને પેપર આપવામાં આવે. you have to file papers back to the court saying you want to fight the forfeiture. આપ તમને પેપર જ્યારે એટલે બેસિકલી એ લઈ જ લીધી કાર તમારી, પણ એ તમને જ્યારે આપ સર્વ કરવામાં આવે ને તો તમારે સામે એક પેપર એ કરવું પડે કે તમારે કોર્ટ જોડે ફાઇટ કરવું છે તમારી કાર પાછી લેવા માટે. The law requires that you file the paper challenging forfeiture એટલે તમારે એ વાતને ચેલેન્જ કરવી પડે. બેસિકલી એ લોકો એક ફોર્ફીચર એટલે લઈ લીધી, તમને પાછી આપે છે, રાઈટ? within 15 days પણ 15 દિવસમાં તમારે of your notice. આ તમને નોટિસ આપી હોય ને એના 15 દિવસમાં તમારે સામે આપણે અપીલ ના કરીએ, તમને એક આપી દીધું કે ભાઈ તમારી કાર લઈ લીધી, હવે તમને કાર આ નહીં પડે, રાઈટ? પણ તમારે 15 દિવસમાં જ અપીલ કરવી પડે. આપણે કહીએ ને કે મારે કે કાર લેવા માટે. So 15 days from July 25th જુલાઈ 25th would be around August 10. એટલે ત્યાર તો ઓગસ્ટ 10th જેવી થાય. You did not file તમારે any તો કાંઈ file papers. કર્યું નથી. Although I could put down a default judgment કે that says you lose your car, એ એવું કહી શકે કે તમે તમારી કાર તમને ના જ મળે, જતી રહી. I don't think that's fair પણ એ કહે છે કે if you can't read these એ કહે છે કે papers. એવું એ કરી શકે કારણ કે તમે 15 દિવસમાં ફાઇલ નથી કરી. પણ એમનું કહેવું એવું છે કે એમને એ યોગ્ય નથી લાગતું કારણ કે તમે જ્યારે પેપર સમજ્યા જ નહીં હોય કે આમાં શું તમારે કરવાનું છે આગળની કાર્યવાહી, તો તમને એ રીતે તમને એ એવું કરી ના શકે લોકો એમ. So, because you have a lady here today who can translate this from English into your કે language, આજે હું તમને આ ટ્રાન્સલેટ કરી આપીશ
she can read you this. એટલે હું તમને વાંચીને બધું સમજાવી શકીશ કે શું છે પેપર. બરાબર. I will set a new deadline એટલે આ તમારા માટે નવી ડેડલાઇન 15 days from today. એટલે હવે છે ને એ નવી ડેડલાઇન મૂકશે આજથી 15 દિવસ પછી. That is by November 25. એટલે નવેમ્બર 25. If you want to challenge this, તમારે આ ચેલેન્જ કરવું હોય તો તમારે you have to file papers તો તમારે પેપર ફાઇલ કરવું પડશે saying why your vehicle should not be forfeited. એમ કારણ આપીને કે ભાઈ તમારું જે કાર છે એ કેમ એ લોકોથી ફોરફિટ એટલે લઈને એને ડિસ્પોઝ કરીને પૈસા વસૂલ કરે રાઈટ તો એ તમારે સામે કારણ આપવું પડશે કે કેમ એ લોકો ના લેવું જોઈએ. If your response or your answer is received before November 25th, એટલે હવે નવેમ્બર 25 પહેલાં તમે આનું રિપ્લાય આપશો ને સામે આપી I'll schedule a hearing at that time તો એ ટાઈમે પછી તમારું હિયરિંગ આવશે એ કાર બાબત where the state can call their witnesses to explain to argue your vehicle should be taken because it was used in committing a crime. તે વખતે સરકારી વકીલ છે એના તરફથી કહી શકે કે આ કાર કેમ લેવામાં આવી તો એનું કારણ એમ કે ગુનો કરવાની કોશિશ કરી ગુનો કર્યો તો એમાં આ કાર પણ હતી. At that hearing, you can call your witnesses એ વખતે તમે તમારા બી કોઈ બી બોલાવી શકો સાક્ષી તમારા બચાવ પક્ષના બી તમે તમારા સાક્ષી બોલાવી શકો to explain that the vehicle was not used in a crime. પણ એટલે એમાં તો એ થવાનું નથી એટલે કે એમાં તમારા સાક્ષી લાવીને તમે તમારે પૂરું કરવું પડે કે જ્યારે તમે ગુનો કરવા ગયા હતા ત્યારે આ કાર હતી પણ નથી તમારી જોડે. And then I will decide whether it's awarded to the state or returned to you. પછી એ પોતે નક્કી કરશે કે કાર સરકારને આપી દેવાની કે તમને પાછી આપવાની પણ એમાં તમારે છે ને સાબિત કરવું પડે કે તમે ગુનો કરવા કે તારે કાર નથી તમારી જોડે પણ કાર વકીલ જોડે વાત કરશું ના If there comes a time when you decide you don't want to fight the forfeiture, પણ તમે જો કદાચ નક્કી કરો કે તમે કેસ then લડવાના you માંગતા can નથી, then you can just do nothing તો તમારે પછી કંઈ જ નહીં કરવાનું and forfeiture will be ordered, એટલે તમે 15 દિવસમાં કાંઈ જ ના કરો or you can communicate to the state, I don't want to fight it. એટલે તમારે પછી જણાવવાનું કે ભાઈ હું અપીલ કરવું નથી મારે કેસ લડવો નથી અને તમારે કેસ લડવો હોય તો તમારે 15 દિવસની અંદર એ સમજી ગયા ને તમે 15 દિવસમાં અપીલ કરવી પડશે. I know that from your perspective, this probably feels all tied together. એટલે તમને એવું લાગતું છે કે આ બધું બહુ જ આમ કોમ્પ્લિકેટેડ હા But the public defender that I just appointed can only represent you on the criminal case. પણ ઓકે આ જે પબ્લિક ડિફેન્ડર હમણાં જે તમને આપ્યા છે ને એ તમને ખાલી ક્રિમિનલ કેસ તમારો જે પેલો કેસ છે ને એના માટે જ મદદ કરી શકશે કાર માટે. The public defender is not your lawyer on this forfeiture case. એમ કહેવા માંગે છે કે એ તમને પેલું જે ગુના બેંક છે ને એમના મદદ કરશે આ કારવાળું જે છે ને એમાં એ તમને નહીં મદદ કરે. You either have to represent yourself કાં તો તમારે જાતે or hire a lawyer. કાં તમારે વકીલ હાયર કરવો પડશે જો કેસ લડવો હોય કાર માટે. And your new deadline is November 25 to file the objection. અને તમારી ડેડલાઇન છે નવેમ્બર 25 ફાઇલ કરવા માટે બરાબર અને એના માટે કાં તો તમારે જાતે બધા સાક્ષી લાવવા પડે અને જાતે કેસ લડો કાં વકીલ રાખીને કેસ લડો. All right. So, General, is there anything else that you think I should be
telling Mr. Patel or anything else you want on the record? Judge, I don't believe so. Probably for efficiency, if Mr. Patel does file a response or objection, we could plan on hearing that maybe January 12th if the court's calendar permits it. Sure. Mostly because of the interpreter, and I believe my law enforcement was not available today to proceed. All right. Good. And state has no objection to Your Honor imposing the 15-day deadline as of today. Okay, thank you. Mr. Munger, is there anything you want to say? No, Your Honor, we'll probably want to get the contact information for our interpreter to make sure we can get this moving in January. Sure. Sorry. And would the clerk make an extra copy of this forfeiture paperwork so that we can give it to Mr. Patel for the interpreter to help him read? The other thing, when I was sitting with him, so he told me what he wants the court from. He said he wants discovery and Brady material in this case. So That's just for good. him to That's a good thing. The public defender, your lawyer, will file a motion for discovery, and if there is Brady information, the state will give that over to you. information has yes, and like he said, when it's ready, he wants a copy of it to just. His lawyer will be responsible for giving him that. We'll make sure you come. All right, good. That's all for today. Thank you, Your Honor. Thank you. Concede again. The operation